Dear students, in the last class I have given some nearly 121 regular verbs with meaning, Tamil meaning, and also how to convert into past and past participle. This you must memorize if you want to speak fluently English, to give reply or to write sentences. So this class I am giving the second part, the remaining regular verbs which are also common. So we'll go there. So the person who is giving class, taking class for you, Dr.R.G or Vetri welcomes you. Now today I am discussing now nearly 143 regular verbs. That is conversation verbs or regular verbs I am. Last class nearly some 121 I have discussed, and this class I am discussing 143. So these verbs will be sufficient. So most commonly we are using in our life. Daily life we are using. So this I have collected by various sources and comparison. So let me start now. Now, the next the word present tense, laugh. Present tense, laugh, represented by V1. Meaning, siri, sirital. I laugh, நான் சிரிக்கிறேன். You laugh, நீ சிரிக்கிறாய். He laughs, அவன் சிரிக்கிறான். Laugh per present tense will be converted into laughed, V2 form, by adding ed. I told you already. So to convert a regular verb, very, very easy. The thing is, if the word end with e, add only d. If it's not end with e, add ed. That's all. That is the only thing you have to keep it in mind. Then past participle will be similar to that of past. There's no difference at all. The problem only in the case of irregular verbs. There you should be very careful. So here, regular verb, it is very, very easy. So laugh, sirital. Past tense V2, laughed. Past participle, laughed, V3. The next, lift. Present tense V1. Lift means uyarthudal, தூக்குதல். Past tense V2, lifted. Past participle lifted, V3. The next, like. பிடித்தல், விரும்புதல். பிடிக்கும், பிடித்தல், விரும்புதல். V1, present tense. V2, past tense, liked. Past participle V3, liked. List. V1, present tense, list. பட்டியல் இடுதல். பட்டியல் இடுதல். List. Past tense, listed, by adding ed. V2. V3 form, past participle, listed. Then a listen. Listen, V1, present tense, meaning கேள். சொல்வதை கேள், listen. செவி வழியாக கேள். Past tense V2, listened. V3, past participle, listened. The next one, live. Live or live, we can say. Live, வாழ்தல். I live in a village. நான் ஒரு கிராமத்தில் வசிக்கிறேன். I live. So past tense, lived, V2.
Past participle V3 lived. Look V1 present tense. Look பார்த்தல். Past one V2 looked. Past tense. Past participle looked. V3. Then lose. தளர்ச்சி செய்தல், தளர்ச்சி அடைய செய்தல், தளர்வான, lose it. You lose your belt, lose. V1 present tense, past tense V2 loosed, past participle V3 loosed. The next one, love. V1 present tense meaning அன்பு செலுத்துதல். I love my mother. நான் என் அம்மாவை விரும்புகிறேன். I love my mother. I love my brother. Love present tense. Past tense V2 loved. Past participle again loved. Then lawyer. Lawyer. V1 present tense. Lawyer means கீழ் செலுத்து. கீழ் செலுத்து. தாழவா வருதல். கீழ் செலுத்து. குறை. Lawyer. So lowered. V2 past tense. V3 past participle. The next one, mail. Next one is mail. V1 present tense. Mail means அஞ்சல் அனுப்புதல். I mail. அஞ்சல் அனுப்புதல். V2 past tense mailed. V3 past participle again mailed. ed added. Maintain. Maintain பராமரித்தல். I maintain. நான் பராமரிக்கிறேன். I maintain my building. நான் என்னுடைய வீட்டை பராமரிக்கிறேன். My house. Maintained. V2 past tense. Maintained. V3 past participle. Manage. Manage. V1 present tense meaning நிர்வகி. நிர்வகி சரிப்படுத்து. நிர்வகி சரிப்படுத்து. Past tense managed. V2 V3 past participle managed. அடுத்து march. March meaning நடத்தல். V2 marched. V3 marched. Past participle. Miss. Miss தவற விடுதல். I miss my pen. V1 present tense meaning தவற விடுதல். Miss. Past tense V2 missed. V3 missed past participle. The next one mix. V1 present tense mix கலக்குதல். I mix water and alcohol. I mix water and alcohol. So V2 past tense mixed. V3 mixed. V3 past participle. Move. நகருதல். நகருதல் ஒரு இடத்திலிருந்து தள்ளி செல்லுதல். நகருதல். Move from one place to another place. Move. நகருதல். Past tense moved. V2 V3 moved past participle. The next one need. தேவை. தேவை
தேவை need V1 present tense, needed past tense V2, V3 needed past participle. I need a pen to write. I need a pen to write. We can easily form a simple present sentence. Kindly follow. Now, note present tense V1, குறித்தல் குறிப்பெடுத்தல் மனதிற்குள் பதிய வைத்தல். Past tense noted V2, past participle V3. Obey V1 present tense obey கீழ்ப்படிதல் சொன்னபடி செய்தல் கீழ்ப்படிதல். Past tense V2 obeyed, V3 past participle obeyed. அடுத்தது object என்றால் தமிழில் எதிர்த்தல். present tense object V1 எதிர்த்தல் சொல்லுவதற்கு எதிர்மறையான பதிலை கொடுத்தால் objected V2 past tense, objected V3 past participle. Observe கவனித்தல் உன்னிப்பாக கவனித்தல். past tense observed V2, V3 past participle observed. Then offer verb V1 present tense offer என்றால் கொடுத்தல் சலுகை செய்தல் offer. past tense offered V2, V3 past participle offered. open திறத்தல் open திறத்தல். past V2 opened, past participle V3 opened. Next one, order V1 present tense meaning அதிகாரம் செலுத்துதல் order கட்டளை இடுதல் order. past tense V2 ordered, past participle ordered V3. Next one, paint V1 present form கலர் பூசுதல் பெயிண்ட் அடித்தல் கலர் பூசுதல். painted past tense V2, V3 past participle also painted. Next verb participate present tense meaning பங்கேற்கவும் or பங்கேற்றுதல் கலந்து கொள்ளுதல் participate கலந்து கொள்ளுதல் பங்கேற்றல் இதற்கு meaning. past tense V2 participated only D added, V3 participated past participle. pass present tense V1 தமிழ் தகுதி பெறுதல் pass தகுதி பெறுதல். தகுதி பெறுதல். அடுத்தது paste
past tense V2 past participle V3. The next one, verb paste, present tense V1, meaning ஒட்டுதல். Paste, ஒட்டுதல். Past tense V2 pasted, V3 past participle. Next one, perform, present tense V1, perform, நிகழ்த்து, செய், செய்து காட்டு என்பது தமிழாக்கம். perform. Past tense performed, V2. Past participle again performed, நிகழ்த்து, நிகழ்த்தி காட்டு, செய்து காட்டு. pick, V1 present tense, எடு, தேர்ந்தெடு, எடு என்று இதற்கு அர்த்தம் கொள்ளலாம், தமிழில் ஆக்கும். இதனுடைய past tense V2 picked. Past participle, that is V3. The next one, place. Place என்றால் சரி செய்யப்படுதல். place, சரி செய்யப்படுதல், அதாவது ஒரு இடத்தில் வைத்தல், வைத்து சரி செய்யப்படுதல். past tense placed, past participle placed. Next one, play, present tense V1 form, meaning விளையாடு. I play football, நான் ஃபுட்பால் விளையாடுகிறேன். So present tense V1. Past tense V2 played. V3 past participle played. The next one, bluff, present tense V1, meaning உழவு செய், நிலத்தை உழவு செய். Past tense V2 bluffed, and again past participle bluffed. Next one, pluck, present tense V1, meaning பறித்தல். pluck, பூவை பறித்தல், செடியிலிருந்து பூவை பறித்தல், pluck. So pluck. Past tense V2 plucked, V3 past participle. The next one, point, present tense V1, meaning சுட்டி காட்டுதல். point out, சுட்டி காட்டுதல். So past tense pointed, past participle V3 pointed. The next one, post, present tense V1, அஞ்சல் அனுப்புதல். V2 past posted, V3 past participle posted. The next one, postpone, தள்ளி வைத்தல், தள்ளி வை, postpone, தமிழாக்கம். past tense V2 postponed, past participle V3 postponed, தள்ளி வைத்தல். இன்னைக்கு நடக்க இருந்தது நாளைக்கு தள்ளி வைக்கிறது, postponed. நான் இன்னைக்கு ஊருக்கு போகலான்னு இருந்தேன், பட் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் டு டுமாரோ, தள்ளி வை. The next one, where pour, V1 present tense, ஊற்று, ஊற்று, pour,
தண்ணீர் ஊற்று அல்லது ஏதாவது ஜூஸ் ஊற்று. Past tense poured V2, past participle poured. The next one, prepare, past present tense V1, prepare, தயார் செய். உன்னை prepare, be ready, தயார் செய். V1, present tense. V2, past tense, prepared. V3, past participle V3, prepared. The next one, present, present. V1, present, meaning இருத்தல். Present means இருத்தல். Presented V2, past tense. Presented V3, past participle. Continuation. Next, preserve, preserve. V1, present tense. Preserve, பாதுகாத்து, பாதுகாத்தல். கெட்டு போகாமல் பாதுகாத்தல். I preserve the bread by keeping in the fridge. பாதுகாத்தல், preserve. So preserved V2, past. Preserved V3, past participle. The next one, press. V1, present tense, meaning அடுத்து, அழுத்துதல், press. V2, pressed, past tense. Past participle V3, pressed again. The next verb, present verb, prevent, V1. Regular verb, V1. Prevent. தடு, பாதுகாத்துக்கொள், தடுக்க, தடு. Past tense, prevented, V2. V3, past participle, prevented. The next verb, print, present tense V1, meaning அச்சிடு. Past tense, printed, V2. V3 again, printed. The next one, produce, V1, present tense. உற்பத்தி செய், produce, உற்பத்தி செய், உண்டாக்கு. Past tense V2, produced. Past participle, produced, V3. Next verb, promise, V1, present tense. Promise, சத்தியம் செய், உறுதிகொள், உறுதியெடு. Past tense V2, promised. Past participle V3, promised. The next one, promote, present tense V1. Promote, ஊக்குவி, உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல். Promote. Promote from the lower position to higher position. Promote. So past tense V2, promoted. Past participle V3, promoted. The next one, protect, V1, present tense. பாதுகாத்தல், பாதுகாத்தல். Past tense V2, protected. V3, past participle, protected. Next one, prove, present tense V1. நிரூபி, prove. உன்னை நீ நிரூபித்துக்கொள், prove. Prove that you are a student. Prove that you are a teacher. Like that. நிரூபித்துக்கொள், நிரூபி. V2, past tense, proved. V3, past participle, again proved. ED added. Provide, provide.
present tense V1, meaning வழங்கு, கொடு, வழங்கு, கொடு. Past tense V2, provided. Past tense V3, past participle, provided. The next one, pull. Pull V1, present tense. இடு, இழுத்தல். I pull. Past tense V2, pulled. Past participle V3, pulled. The next verb, punish. V1, present tense. Punish. தண்டி, தண்டித்தல், தண்டனை கொடுத்தல். Punished V2, past tense. Past participle V3, punished. Then raise, raise, raise V1, present tense. உயர்த்துதல். Past tense V2, raised. V3, past participle, raised. The next one, reach. Present tense V1, meaning reach, அடைதல். I reach my house at 6 o'clock. Reach, அடைதல். Past tense reached V2 and V3, past participle, reached. Reached or reached. Now, react. Next verb, react. Present tense. அதாவது எதிர்வினை ஆற்றுதல். react. react செய்தல், எதிர்வினை ஆற்றுதல். Past tense V2, reacted. V3, past participle, reacted. Then recall, present tense V1, நினைவு கூறுதல். recall, நினைவில் வரவழைத்தல். Past tense V2, recalled. V3, past participle, recalled. The next verb, provide. வழங்குதல், வழங்குதல். V1, past tense V2, provided. Past participle, provided. The next one, receive. The next verb, present tense V1, meaning பெறுதல். I receive 1,000 rupees from my father. I receive, பெற்றுக்கொள்ளுதல், பெறுதல். Past tense V2, received. V3, received, past participle. Refer, refer. Another verb, present tense. Refer, பார்க்க, சரிபார்க்க. Refer, பார்க்க or சரிபார்க்க. Then past tense V2, referred. Past participle, referred V3. Now, next one, refuse. Refuse, மறுத்தல், வாங்க மறுத்தல். refuse, போக மறுத்தல், வாங்க மறுத்தல், அவர்கள் சொல்லுவதை கேட்க மறுத்தல். refuse, மறுத்தல். refused V2, past. refused, past participle. Next one, remember. Another verb V1, meaning நினைவில் கொள். remember, நினைவுறுத்து. Past V2, remembered. Past participle,
remembered. Next one, remove. Remove, V1 present tense, அகற்று, எடு. Removed, V2 past sentence, past. Removed, V3 past participle, அகற்று. Resist, எதிர், எதிர்வினை செய். எதிர், எதிர்க்க. Past tense, resisted, V2. V3 past participle, resisted. Rest, ஓய்வெடுத்தல். Rest, ஓய்வெடுத்தல், present tense, V1. Past tense, V2, rested. Past participle, V3, rested. Next one, result, முடிவு, present tense, V1. Past tense, V2, resulted. V3, past participle, resulted. The next one, return, present tense, திரும்பி வருதல், திரும்புதல், present tense. Past tense, V2, returned. V3 past participle, returned. Then rinse, rinse, present tense, V1, meaning துவைக்க அல்லது சுத்தப்படுத்த, கழுவ என்று தமிழில் மீனிங் எடுத்து இதற்கு கொடுக்கலாம். rinse. உதாரணமாக, I rinse my pipette. Rinsed, V2 past tense. V3 past participle, rinsed. The next verb, rotate, present tense, சுற்று, சுழற்று, சுற்று or சுழற்று. Past tense, V2, rotated. V3 past participle, rotated. Rule, ரூல் என்றால் விதி அல்லது ஆல். ஆல் என்றால் அரசு செய், அரசு ஆட்சி செய், ஆட்சி செய், ரூல். ஆட்சி செய் என்பது மிகவும் சரியாக பிறந்தது. ரூல், ரூல்டு, V2 past, V3 past participle. The next one, sail, படகோட்டுதல், present verb, V1. படகோட்டுதல், sailed, V2 past tense, sailed, V3 past participle. Save, சேமித்தல், சேமித்தல், present tense, V1. Saved, V2 past. Saved, V3 past participle. Another verb, search, search, V1 present tense, தேடுதல். I search my pen in my table, in my almirah. Search, தேடுதல். Past tense, V2, searched. Then past participle, searched. The next one, seat, verb, V1 present tense, seat, இருத்தல், இருக்க வைத்தல், seated. So, seated, V2 past tense, V3 past participle also seated. The next one, verb, seize, present, V1, meaning கைப்பற்று, கையகப்படுத்து, பிடி, seize. Past tense, V2, seized.
V3 past participle. Select தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடு select. Past tense V2 selected. V3 past participle selected. Separate verb present V1 meaning தனித்துவை தனித்தனியாக பிரித்துவை separate தனித்துவை. Separated V2 past. Separated V3 past participle. Serve another verb present tense V1 பரிமாறு serve. Served past tense V2 V3 past participle served V3. Share பகிர்ந்து கொள் பகிர்ந்து கொள். I share my bread. Share present tense past shared V2 past participle V3. The next one shift. Shift means மாற்றிவை. Shift மாற்றிவை. Past shifted. Past shifted V2. V3 shifted past participle. The next one shout. கத்து சப்தம் செய் சப்தம் ஏற்படுத்து. Shouted past tense V2 V3 past participle shouted. The next one side verb present tense பக்கம் இருத்தல். Sided V2 past tense. Sided V3 past participle. Skip means தவிர் present tense V1 தவிர் skip. Skipped V2 past. Skipped V3 past participle. Sleep another verb present tense V1 sleep நழுவுதல் sleep கீழே விழுதல். Sleeped past tense V2 V3 past participle sleeped. The next verb smile present tense V1 smile புன்னகைத்தல் சிரித்தல் புன்னகைத்தல். Past tense V2 smiled. Past participle V3 smiled. The next one smoke. Next verb V1 present tense smoke புகைத்தல் புகைப்பிடித்தல். Past V2 smoked. Past participle smoked. The next verb solve present tense V1 present tense. Past tense solved. Solve means தீர்த்து வைத்தல் சரி செய்தல். தீர்த்து வைத்தல் சரி செய்தல் solved. V3 solved past participle. Then spray verb V1 present tense தெளித்தல் spray. Past tense sprayed V2 V3 past participle sprayed. The next one start verb V1 present tense தொடங்குதல். I start நான்
தொடங்குகிறேன். Past 1 V2 started. V3 past participle started. The next one, stay, present verb V1, stay, தங்குதல், stay, தங்குதல். V2 past tense, stayed. V3 past participle, stayed. Start, start means தொடங்குதல், present verb தொடங்குதல். Past V2 started, past participle started. Stop, stop verb, present verb V1, meaning நிறுத்துதல். Past stopped V2, past participle stopped. The next one, store, store verb present V1, meaning சேர்த்தல். Store, சேமித்தல். Store, சேர்த்தல் or சேமித்தல். The past, stored, stored. Past, stored, past participle. Submit, submit, present verb V1, meaning சமர்ப்பித்தல், கொடுத்தல். சமர்ப்பித்தல், கொடுத்தல். Past V2 submitted, past participle submitted. The next verb, suggest, verb present tense V1, meaning பரிந்துரைத்தல். Suggest, பரிந்துரைத்தல். Past V2 suggested, V3 past participle suggested. The next one, talk, V1 present, meaning பேசுதல், பேசுதல். V2 past, talked. V3 past participle talked. Talk, talked, ed added. Tab, present verb V1, tab, தட்டுதல், tab. Past V2 tabbed, V3 past participle tapped. Taste, next verb present V1, meaning சுவைத்தல். Taste, சுவைத்து பார்த்தல், சுவைத்தல். Tasted, V2 past, tasted past participle V3. Test, சோதனை செய்தல், சோதனை செய்து பார்த்தல். Tested V2 past, V3 past participle. The next one, thank, next verb present, thank, நன்றி சொல்லுதல், நன்றி பேசுதல், நன்றி கூறுதல், thank. So past tense, thanked, past participle V3, thanked. The next one, titrate, next verb present tense V1, titrate, குலுக்குதல். அதாவது டைட்ரேட் செய்தல், குலுக்குதல். ஒரு சொல்யூஷனை இன்னொரு சொல்யூஷனோடு டைட்ரேட் செய்தல், குலுக்குதல். So the ferrous ammonium sulfate solution is titrated against potassium permanganate taken in the burette. Titrate. So past tense V2 titrated, participle past participle titrated. Touch, தொடுதல், present tense V1, touch, தொடுதல். Then touched, V2 past, touched, V3 past participle. Transfer,
transfer, இடம் மாற்றம் செய்தல், transfer, verb V1. Now V2 transferred, past tense, then V3 past participle, past participle. The next one, translate, present form, மொழிபெயர்த்தல், translate, from English, from French, from German, like that, translate. ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மொழி மாற்றுதல், மொழிபெயர்த்தல். V1 present tense. Past translated, past participle V3 translate. Then transmit, கடத்துதல், transmit. Heat is conducted, transmitted. So past tense V2 transmitted, V3 transmitted, past participle. Transport, meaning Tamil, the V1 present tense, அனுப்புதல், ஒரு இடத்திலிருந்து அடுத்த இன்னொரு இடத்திற்கு அனுப்புதல், transport. Tamil V1, the past V2 transported, past participle transported. The next one, travel, present tense, meaning பயணம் செய்தல், past tense traveled, past participle traveled. The next verb, treat, present tense, உபசரித்தல், treat. Treated V2 past tense, V3 past participle treated. Trust, verb V1 present tense, நம்புதல், trust. Trusted V2 past, V3 past participle also trusted. The next, tone, present tense V1, meaning திருப்புதல், tone, திருப்பு. V2 toned, V3 past participle toned. The next one, twist, next verb, twist. Twist என்றால் திருப்புதல், twist, மாற்றி சொல்லுதல், twist, திருப்புதல், மாற்றி சொல்லுதல். So present tense, past tense twisted, V2, V3 past participle twisted. Type, வார்த்தைகள் அடித்தல், type செய்தல். Present tense, past tense V2 typed, past participle V3 typed. Unite, where present tense, ஒன்றுபடு, ஒன்று சேர், V1. Past tense V2 united, past participle V3 united. Next verb, urge, present tense V1, meaning வற்புறுத்து, urge, வற்புறுத்தல். Past tense V2 urged, past participle V3 urged. The next verb, use, present tense, meaning பயன்படுத்துதல், உபயோகப்படுத்துதல். V2 past used, V3 past participle also used. The next, vacate,
காலி செய்தல், காலி செய். Past V2 vacated, V3 past participle also vacated. The next one, vanish. Verb present V1 மறைந்து விடு, vanish, மறைந்து விடுதல். Past V2 vanished, V3 vanished, past participle. The next, vaporize, vaporize, vaporize. ஆவியாக்கு, past V2 vaporized, past participle vaporized. The next one, view, the next verb, present V1, காண்கள், காண்குதல், பார்த்தல், view. Past viewed, V2, V3 viewed, past participle. The next, violate, another verb, present tense V1, violate, meaning மீறுதல், சொல்வதை மீறுதல், violate. நார்மலாக இருக்கின்ற ரூலை மீறுதல், violate, மீறிதல், மீறி செய்தல். Past tense V2 violated, V3 violated. The next verb, visit, V1 present tense, பார்வையிடுதல், பார்வையிடுதல், visit, நேரில் சென்று பார்த்தல். Past V2 visited, V3 past participle visited. Next, vomit, வாந்தி எடுத்தல், வாந்தி எடு, வாந்தி எடுத்தல், present tense. Past tense V2 vomited, past participle V3 vomited. Next verb, wait, காத்திருத்தல், காத்திரு, present tense V1. Past tense V2 past, waited, waited, V3 past participle. Next one, walk, nada, நடத்தல், present tense. Past V2 walked, past participle walked. The next, want, விரும்புதல், present tense V1, V2 wanted, past, V3 past participle wanted. The next one, warm, next verb, warm, சூடாக்குதல், சூடான, சூடுபடுத்துதல், warm. Past tense warmed, past participle warmed. Warn, another verb, warn, எச்சரிக்கைப்படுத்துதல், எச்சரித்தல். V2 past warned, V3 past participle warned. Wash, கழுவுதல், clean செய்தல், கழுவுதல். Past tense washed, past participle V3 washed. Next one, waste, கழிவு நீக்குதல், waste, கழிவு நீக்குதல். Wasted, past tense V2, V3 past participle V3. The next one, watch, பார்த்தல், watch, பார்த்தல், கவனித்தல், present tense. V2 past tense watch, V3 past participle watched. Next, weigh, எடை பார்த்தல், weigh, எடை பார்த்தல், present tense V1. Weighed, V2 past. Then V3 weighed, past participle. The next, welcome, வரவேற்றல், V1 positive, with the V1 present tense.
The next, welcomed, V2, past tense, past word. V3, past participle, வரவேற்றல். whisper, ரகசியம் பேசுதல், குசு குசுவென மெதுவாக பேசுதல், ரகசியம் பேசுதல், whisper. whispered, V2, past. whispered, past participle, V3. Next one, wise, another verb, wise. wise, V1, present tense, புத்திசாலித்தனமாக, புத்திசாலியாக. past, waste, past participle, waste, V3. wish, next verb, V1, present tense, விரும்புதல், விரும்பு, விரும்புதல், past, V2, wished, V3, wished. The next one, work, present tense, V1, வேலை செய், செய்தல், வேலை செய்தல், past, V2, worked, past participle, worked. worsen, மோசப்படுத்து, மோசமாக்கு, மோசமாகிறது, worsen, V1, past, V2, worsened, past participle, V3, worsened. Next verb, worship, வழிபாடு செய், கடவுளை வணங்கு, வழிபாடு செய், worshipped, present tense, past tense, V2, worshipped, past participle, V3, worshipped. The next, yield, yield, மகசூல், மகசூல், அதாவது அறுவடை செய். yielded, past, V2, V3, yielded, past participle. zip, சுருக்கு, சுருக்குதல், present tense, V1, zipped, V2, past, V3, past participle, zipped. And lastly, zoom, another verb, V1, meaning is பெரிதாக்கு, அளவை பெரிதுபடுத்தி காட்டு, past, V2, zoomed, and past participle, V3, zoomed. ஆக நாம் இதுவரை ரெகுலர் வெர்புகளை பார்த்தோம். முதலாவது 121 ரெகுலர் வெர்ப், பின்பு 143 ரெகுலர் வெர்புகளை பார்த்தோம். இந்த ரெகுலர் வெர்ப் என்ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சொன்னால், பாஸ்டும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் ஒன்றாக இருக்கும். இது மிக மிக முக்கியமானது. இதை ஈஸியாக நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம். அதுவே இர்ரெகுலர் வெர்பை நாம் உபயோகப்படுத்தும் போது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மாறும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மாறும். உதாரணமாக ஈட், ஏட், ஈட்டன். ஸோ ஈட்டனும் ஏட்டும் ஒன்றாக இருப்பதில்லை. பாஸ்டும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் ஒன்றாக இருப்பதில்லை. ஆக ரெகுலர் வெர்பை நாம் பாஸ்ட் டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக மாற்றும் பொழுது மிக எளிதாக நாம் மனதிலே இருத்தி கொள்ள வேண்டியது, ஒரு வார்த்தை வெர்ப் ஈயில் முடிந்தால் டி ஆட் செய்ய வேண்டும். ஈ இல்லாத வார்த்தைகளுக்கு இடி ஆட் செய்ய வேண்டும். அதாவது பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இதை முழுவதும் மனதில் கொண்டு இதை உருவடித்து கொள்ள வேண்டும். உருவெடுத்து என்றால் மனதிலே உருவாக்கி கொள்ளும். இதனுடைய அர்த்தம்
மீனிங், கன்வர்ஷன் இவை அனைத்தும் உங்களுக்கு தெரிந்தால் மட்டுமே உங்களால் சென்டென்ஸ் உருவாக்க முடியும். இனியும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் irregular வெர்பை பற்றி பார்ப்போம். அந்த வெர்பை பார்த்த பிறகு நாம் வாக்கியங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதற்கு சில ரூல்கள் இருக்கின்றன. அந்த ரூல்களை நான் விவாதிக்க இருக்கிறேன். ஸோ மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது டாக்டர் ஆர் குணசேகரன்.